El Millonario nunca había tenido que mirar dos veces a nadie que caminara con la cabeza baja. Y mucho menos a una niña que rebuscaba en bolsas negras al lado de los restaurantes más lujosos de la ciudad. Para él, la vida siempre había sido una autopista despejada, construida con privilegios, decisiones frías y una disciplina que rayaba en la crueldad. Aquella noche, sin embargo, algo rompió su rutina perfecta. Había salido de una cena exclusiva en el restaurante más caro del distrito financiero, donde los empresarios brindaban por contratos millonarios mientras los meseros retiraban platos con sobras suficientes para alimentar a varias familias. Fue entonces cuando la vio. La niña no tendría más de 9 años. Lavaba una chaqueta demasiado grande para su cuerpo y el cabello recogido en una coleta improvisada. No parecía estar robando. No parecía tener miedo. Con una concentración casi adulta, separaba cuidadosamente los restos de pan aún intactos, frutas apenas tocadas, y botellas con líquido suficiente para reutilizar. El millonario se detuvo. Algo en la meticulosidad de la niña no encajaba con la imagen de alguien que simplemente tenía hambre. Él estaba acostumbrado a detectar oportunidades en mercados saturados. Ahora, sin saber por qué, sentía que estaba observando una historia que no comprendía. Cuando la niña levantó la vista y sus miradas se cruzaron, él esperó vergüenza o huida. Pero no hubo nada de eso. Solo una serenidad desconcertante. El chofer lo abrió la puerta del automóvil de lujo, pero el millonario hizo un gesto para que esperara. Observó como la niña guardaba lo rescatado en una mochila limpia, sorprendentemente ordenada. Luego caminó con paso firme por una calle lateral. Impulsado por una curiosidad que no sentía desde hacía años, decidió seguirla. No sabía exactamente qué esperaba descubrir, pero sentía que debía hacerlo. La ciudad cambiaba de rostro a medida que avanzaban. Las luces brillantes quedaban atrás y eran reemplazadas por farolas parpadeantes y edificios desgastados. El millonario, acostumbrado a oficinas de cristal y mármol, caminaba ahora por aceras agrietadas. La niña no miraba atrás. Parecía saber exactamente hacia donde iba. Finalmente llegó a un edificio abandonado que había sido alguna vez una fábrica. La puerta lateral estaba entreabierta. El millonario dudó solo un segundo antes de acercarse en silencio. Desde la entrada, escuchó murmullos. No eran voces de peligro. Eran risas suaves, conversations infantiles. Asomándose con cautela, lo que vio lo dejó inmóvil. Dentro del enorme espacio vacío había, al menos 15 niños sentados en círculo. Algunos tenían cuadernos viejos. Otros sostenían libros desgastados. En el centro, una mujer mayor escribía con tiza en un pedazo de pared que hacía las veces de pizarra improvisada. La niña que había seguido dejó la mochila en el suelo y comenzó a repartir el pan y la fruta entre los demás. No comía primero. No apartaba nada para sí. Lo distribuía equitativamente. El millonario sintió algo incómodo en el pecho. Aquello no era simple supervivencia. Era organización. Era liderazgo. Era sacrificio. Decidió entrar. El crujido de sus zapatos caros sobre el suelo polvoriento hizo que todos voltearan. La mujer mayor se puso de pie con gesto protector. El millonario, que en reuniones imponía silencio con una sola mirada, ahora no encontraba palabras. La niña fue quien habló primero. Preguntó con calma si necesitaba ayuda. Él, desconcertado, preguntó qué era ese lugar. La mujer explicó que no era nada oficial. Que eran niños del barrio cuyos padres trabajaban todo el día o no estaban. Que ella había sido maestra antes de que cerraran la escuela pública por falta de fondos. Que la niña, ese llamaba Lucia, había sido quien propuso usar la fábrica abandonada para estudiar juntos y compartir lo poco que conseguían. El millonario miró los cuadernos gastados. Miró la improvisada pizarra.
miró el orden, la dignidad, la esperanza, en un lugar que el resto de la ciudad consideraba invisible. Lucía sostuvo su mirada sin temer. Lu explicó que recoger sobras no era mendigar. Era evitar que la comida terminara en la basura cuando otros podían aprovecharla. Lu habló de desperdicio, de injusticia, de cómo cada noche organizaba rutas para que ningún niño se quedara sin algo que lavarse al estómago antes de dormir. El Millonario sintió que cada palabra era una acusación silenciosa contra su propio mundo. Recordó las toneladas de comida que sus eventos corporativos descartaban. Recordó contratos firmados que habían reducido presupuestos sociales para maximizar ganancias. Por primera vez en mucho tiempo, se vio desde fuera. Why no le gustó lo que vio? Intentó ofrecer dinero en ese mismo instante, pero la maestra negó con firmeza. No querían limosnas momentáneas que desaparecieran al día siguiente. Querían oportunidades reales. Education estable. Un espacio seguro. Lucía añadió que no necesitaban caridad, sino alguien que creyera que valían la inversión. Aquella palabra, inversión, resonó en la mente del millonario como si fuera parte de su propio lenguaje financiero. Sin decir más, permitió volver. Salió de la fábrica con el corazón golpeando fuerte, consciente de que su vida acababa de desviarse hacia un camino inesperado. Esa noche no pudo dormir. La imagen de Lucía repartiendo pan con una sonrisa tranquila lo perseguía. Y por primera vez, el hombre que lo tenía todo sintió que, en realidad no tenía nada. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que descubrirás en el siguiente capítulo cambiará todo lo que creas saber sobre riqueza, poder y propósito de el millonario regresó a la fábrica abandonada al día siguiente, pero no lo hizo como observador curioso. Lo hizo como alguien decidido a comprender antes de actuar. Luego sin escoltas ni trajes llamativos. Solo él. Lucía lo vio entrar y sonrió como si supiera que volvería. Esa confianza silenciosa lo desarmó. Pasó horas escuchando. Escuchando como la maestra relataba el cierre de la escuela por falta de presupuesto. Escuchando a los niños hablar de sus sueños. Médicos, ingenieros, artistas. Escuchando a Lucía explicar cómo había aprendido a calcular cantidades para que la comida alcanzara para todos. Descubrió que la niña no solo reciclaba sobras. Lavaba un registro en un cuaderno donde anotaba que restaurantes desecaban más alimentos y que horas. Había creado un sistema eficiente sin haber pasado jamás una clase de administración. El millonario pidió ver el cuaderno. Las anotaciones eran claras, organizadas, estratégicas. Sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Esa mente brillante estaba sobreviviendo con migajas mientras él dirigía juntas donde se desperdiciaban millones. Investigó en silencio durante las siguientes semanas. Descubrió que el terreno de la fábrica pertenecía a una de sus propias subsidiarias adquiridas años atrás, en una fusión empresarial. Era parte de su imperio olvidado. Aquella revelación lo dejó sin palabras. El edificio donde esos niños buscaban refugio era, legalmente, suyo. Y nunca lo supo. Podría haber sido demolido, en cualquier momento, por un proyecto inmobiliario. La responsabilidad cayó sobre él como un peso insoportable. Por primera vez entendió que su influencia no era abstracta. Tenía consecuencias directas en vidas reales. Convocó a su equipo legal y financiero, pero esta vez no para maximizar beneficios. Les ordenó detener cualquier plan de demolición y preparar un proyecto para transformar la fábrica en un centro educativo formal, con infraestructura digna, maestros contratados y programas sostenibles. Algunos ejecutivos cuestionaron la rentabilidad. Él respondió con una firmeza nueva. No todo debía medirse en ganancias inmediatas. Cuando regresó para anunciar la noticia,
Lo hizo frente a todos los niños reunidos. Lucia lo observaba con atención. Explico que el edificio sería renovado, que habría aulas reales, biblioteca, comedor, acceso a tecnología. Pero añadió algo más. El proyecto levaría el nombre de la primera persona que creó que era posible. Lucia ese cuento inmóvil. No buscaba reconocimiento. Solo quería que sus amigos estudiaran. El millonario, con voz quebrada, confesó que había seguido a la niña por curiosidad y que terminó encontrando algo que su fortuna jamás le dio. Propósito. Reconoció públicamente que su empresa había sido parte de decisiones que afectaron negativamente a comunidades como esa, y permitió cambiar la forma en que hacía negocios. No como estrategia de imagen, sino como compromiso real. Los meses siguientes fueron una transformación visible. La fábrica abandonada se convirtió en un centro educativo vibrante. La antigua maestra fue nombrada directora. Se contrataron profesionales, pero también se integró a la comunidad en cada paso. Lucia, lejos de dejar de ayudar, comenzó a participar en reuniones de planificación como representante estudiantil. Su capacidad organizativa sorprendía a todos. El millonario la apoyó con tutorías y oportunidades, pero siempre respetando su esencia. Un día, mientras observaba a los niños entrar a las nuevas aulas, comprendió que seguir a aquella niña había sido la mejor decisión de su vida. Lo que descubrió no fue pobreza en miseria. Descubrió liderazgo, dignidad y una verdad que ningún balance financiero mostraba. La verdadera riqueza es, en el impacto que dejamos en los demás. Años después, el centro educativo no solo funcionaba. Se había replicado en otros barrios gracias a un modelo sostenible que combinaba inversión privada y participación comunitaria. Lucia, ya adolescente, hablaba en conferencias sobre innovación social. Y cada vez que alguien preguntaba cómo empezó todo, el millonario sonría recordando aquella noche frente al restaurante. Él la siguió pensando que encontraría una historia triste. Encontró una revolución silenciosa. Y entendió que a veces, para descubrir lo que realmente importa, hay que detenerse, mirar a quienes el mundo ignora y tener el valor de seguirlos. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí compartimos relatos que transforman la manera en que vemos el mundo. La próxima historia podría cambiar tu vida tanto como esta cambió la suya.